The population of Manu Division and the entire southwest region are still in shock following the death of 24 people, including children, in an attack orchestrated by alleged armed separatist fighters yesterday, Monday, 6th November 2023. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's midday on Équinoxe Television. You're welcome to the Balingua Newscast. Christine Babanda, bon après-midi. Good day, Malaglouis, Madame, Monsieur, bonjour. Si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue dans votre 12 heures bilingue. Dans l'actualité nationale de ce mardi midi, onde de choc et massacre humain à Ekbeko, une bourgade située dans la région du sud-ouest du pays. Au moins 23 personnes brûlées, plusieurs maisons incendiées et des dizaines d'autres personnes dont le pronostic vital est engagé se trouvent actuellement dans des formations sanitaires de cette localité. Une attaque meurtrière qui intervient alors que le président de la République, Paul Biya, célébrait hier 6 novembre ses 41 ans d'accession à la magistrature suprême. Retour sur ce drame avec Belmondo Djouaka et Zaïboué. Les images sont choquantes, voire insoutenables pour ces populations en pleurs, inconsolables et meurtries devant le lourd bilan matériel et humain. Plus d'une vingtaine de morts, parmi lesquels des femmes et des enfants, des personnes brûlées vives, de nombreux blessés graves, conduits à l'hôpital du district de Mamfi. Une vingtaine de maisons incendiées. C'est le bilan de l'attaque meurtrière perpétrée par les présumés séparatistes. Très tôt, aux environs de 4 heures, ce lundi 6 novembre 2023, au quartier Ekbeko, à Mamfi, dans le département de la Magno, région du sud-ouest Cameroun. Informé de la situation, le préfet de la Magno, le maire de Mamfi et le ministre chargé des missions à la présidence de la République sont descendus sur les lieux du drame pour tenter de réconforter les populations, tout en leur rappelant la nécessité de collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans cette guerre contre les groupes armés séparatistes qui sèment la terreur dans cette localité. Mais nous regrettons le fait que c'est un manque d'informations à temps, parce que nous avons toujours dit, nous avons toujours demandé avec insistance aux populations de ne pas hésiter un seul instant de nous donner l'information en temps réel. Pour le ministre Mengot Congo, il est inadmissible de s'en prendre aux populations civiles, quelle que soit la cause de la revendication. Nous regrettons vraiment cette situation-là où la population est subjuguée à des actes de tuerie, sans prendre les populations qui sont dans leur lit, brûler les maisons. On a eu des hommes, des femmes, des enfants, plus d'une vingtaine tués. C'est inadmissible. Cette nouvelle tuerie après celle de Ngarbo, Kumba et bien d'autres, et qui survient le 6 novembre 2023, date symbolique au Cameroun où le parti au pouvoir célèbre l'arrivée le 6 novembre 1982 du président Paul Biya à la magistrature suprême, vient rappeler au gouvernement camerounais l'urgence d'une solution politique à cette guerre qui dure depuis 2017 et qui a déjà causé la mort des milliers de Camerounais et fait des centaines de milliers de déplacés. Et cet autre drame à Ezeka qui cristallise toutes les attentions, la ville très populaire pour ses histoires sanglantes a encore fait parler d'elle. L'assassinat d'un homme à Moabi à coups de machette provoque le courroux des habitants de cette localité située dans le département du Nyon et Kélé qui réclament à corps et à cri justice. Joël Niembe, François Dikoumé et la fleur signée. Image floutée. Un corps au visage défiguré, baignant dans du sang. Il s'agit de M. Ebok Emmanuel, âgé de 70 ans. Le défunt était secrétaire financier dans une réunion du village. Les documents de la réunion auraient été emportés par les assassins. Cet événement a secoué le village Moami. Nous sommes très touchés, nous sommes traumatisés par le meurtre qui vient de s'effectuer. Actuellement, ce traumatisme affecte également la jeunesse que nous encadrons. Les élites de la localité se sont réunies pour une réunion sécuritaire afin de trouver les moyens pour ne plus assister à ce genre d'événements traumatisants. La séance de travail que nous avons eue tout à l'heure avec les élites extérieures et intérieures du village nous a permis de trouver les moyens de chercher le coupable ou bien les commanditaires de ce meurtre que nous avons eu dans notre village. Parce que c'est pour la toute première fois depuis notre génération que nous voyons des pareils cas. Les fils et filles de secteur ont décidé
d'une récompense de 200 000 francs à toute personne qui donnera des informations fiables à propos de ce crime. Une enquête a été ouverte par la brigade de terre des ECA afin de retrouver les personnes impliquées dans cet assassinat. Depuis quelques mois, l'arrondissement des ECA fait face à une insécurité galopante. Il y a de cela un mois, le corps d'un jeune homme a été retrouvé sans vie à Melongo, un village situé à environ 40 km du village Moami. Pendant ce temps, les habitants du quartier Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e pleurent sur l'état de dégradation avancée de leur route. Nid de poule, crevasses, entre autres, jonchent les routes accentuées par le retour des pluies. Regardons donc ce reportage signé Panis Fotso. Le mauvais état des routes à Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e impose un véritable calvaire aux usagers. Difficile pour les mototaximens de circuler sans être confrontés à ces sortes de lacs qui se sont créés en plein cœur de la chaussée. On nous a abandonnés. On va faire comment? C'est le Cameroun en grand. Les routes sont parsemées de nids de poules, de plus en plus creux. Les pluies qui tombent dans la ville de Douala incessamment mettent à nu toutes les imperfections enregistrées dans la construction des routes. La mairie a déjà eu avec ses pratiquement peut-être 3 camions de Poseland, mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route, pourquoi? Parce que l'eau ne circule pas. Toute la posant qu'on versera ici ne tiendra pas le coup tant que les eaux ne circulent pas de l'autre côté d'où elles viennent. Donc le problème, c'est la circulation des eaux. En plus de la hausse du prix du transport, les conducteurs évitent désormais d'emprunter ces axes dégradés, ce qui empêche aux commerçants de bien mener leurs activités. À cause de ces routes impraticables, partie du carrefour abattoir pour Bonendale 1 et 2, et même Andobo est devenu un véritable chemin de croix. Nous sommes vraiment abandonnés de ce côté, on ne sait pas ce que la mairie fait. Je vous assure. Parce que d'ici 2 ans, 3 ans comme ça, il n'y aura plus le postage ici. On n'aura plus où passer pour accéder à nos domiciles. Les populations et même les automobilistes lancent un cri de détresse aux autorités de la ville pour que la situation change et que le quartier Bonabéry présente un visage plus reluisant. Et dans la commune de Yaoundé 2e, c'est une nouveauté, les toilettes écologiques ou bioclimatiques. Et la première école à expérimenter cette nouvelle innovation technologique, eh bien, c'est l'école publique du camp Beauvais. C'était sous le regard de nos reporters Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. Voici fermée la page de ces toilettes qui relèvent de l'ancienne technologie. L'école publique du camp Beauvais inaugure une nouvelle ère, celle des toilettes dites écologiques ou bioclimatiques. Ce sont des toilettes construites à base de la terre cuite ou la terre crue qui coûtent moins cher. Le biodigesteur filtre et fait sécher les fesses pendant que l'eau coule et va dans le puisard et peut même être réutilisable également une fois de plus au niveau de l'engrais. En plus de la préservation de l'environnement, ces constructions écologiques apportent une réponse au délestage et autres coupures d'eau qui sont monnaie courante dans la capitale. Nous sommes à l'ère de l'indépendance énergétique. Elles sont autonomes. Autonome, ça veut dire qu'elles fonctionnent avec un système de panneaux solaires. On peut également mettre les panneaux photovoltaïques ou alors on peut mettre même de l'énergie éolienne, recycler les matières fécales et produire ce qu'on appelle le biogaz qui se transforme encore une fois de plus en énergie électrique. C'est un ouf de soulagement pour la communauté éducative au moment d'entrer en possession de ces toilettes. La commune d'arrondissement de Yaoundé 2 s'engage ainsi dans la promotion de l'économie verte qui fait de l'amélioration du bien-être humain et de la réduction des risques environnementaux une priorité absolue. C'est un projet pilote, c'est le tout premier dans notre commune et nous avons apprécié la qualité des infrastructures et nous dupliquerons ce modèle dans les autres établissements de notre arrondissement parce que nous savons très bien que la question d'hygiène et de salubrité est préoccupante, surtout en ce moment. Nous savons très bien les effets des gaz à effet de serre. Cela démontre que les communes œuvrent également pour préserver l'environnement. Selon les experts, les toilettes écologiques ou bioclimatiques sont moins coûteuses et durables. Et par ces temps de vaches maigres, l'État gagnerait à recourir à cette technologie innovante afin de réaliser des économies qui peuvent servir ailleurs, loin de tout gaspillage des ressources.
Et dans le reste de l'actualité, notre reporter Nadine Yambo épingle pour nous quelques nouvelles à l'international, notamment en Guinée-Conakry et au Tchad. En Guinée-Conakry, le calme est revenu après un week-end sous haute tension. L'évasion avortée du capitaine Dadis Camara n'aura duré que quelques heures. L'ex-dirigeant a été repris et reconduit en prison. Mais l'inquiétude demeure, ce d'autant plus que l'un des co-évadés du groupe est introuvable. Les recherches sont en cours dans le pays, quadrillé par des militaires. Au petit matin du samedi, des hommes lourdement armés ont fait irruption à la prison centrale de Conakry et sont repartis avec Dadis Camara et 2 autres personnes. Les circonstances de l'opération restent encore floues, mais les avocats du capitaine Dadis Camara ont assuré qu'il avait été amené à son insu et contre son gré, et qu'on ne pouvait à ce stade parler d'évasion. D'après les premiers éléments d'enquête, les auteurs de la tentative d'évasion ont bénéficié des complicités en interne, ce qui a poussé à la radiation des militaires en faction, de la garde républicaine, mais aussi des gendarmes et des agents pénitentiaires. Au Tchad, la société civile et la classe politique saluent le retour de Succès Masra après 1 an d'exil. Seulement, elle s'oppose à la perspective d'une loi d'amnistie générale pour toutes les personnes impliquées dans les événements du 20 octobre 2022. Le président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme indique que l'amnistie n'est pas synonyme d'impunité et donc inacceptable. Le principe de cette loi est un engagement pris par le gouvernement dans le cadre de l'accord signé à Kinshasa. Elle empêcherait toute poursuite pénale, mais laisserait ouverte la possibilité de réparation civile pour les victimes. Et en Israël, au moins 200 personnes ont péri dans de violents affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans la bande de Gaza. Une centaine de Britanniques ont pu quitter l'enclave en passant par l'Égypte. Le président de l'autorité palestinienne a dénoncé un génocide en cours mené par Israël. La Chine, pour sa part, déclare qu'elle fera tout son possible pour rétablir la paix dans les territoires palestiniens alors qu'elle prend la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà, c'est la fin de la première partie de votre journal. Place à la seconde partie en langue anglaise avec vous, Mala Glory. Thank you, Christine Babanda. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us for the second part of the news. Horror, massacre in Ebokwe village in Manu division of the southwest region. Yesterday, at least 24 people, including children, were confirmed dead. They died all in their sleep when their houses were set ablaze. Several others severely injured are presently receiving treatment in different health units in the division. Authorities and elites of this locality have condemned the brutal killings of these innocent souls. Our reporter Smagic Angeber comes back to the incident that was carried out by alleged separatist fighters. His report. Were scattered in disordered manner, houses burnt into ashes. This was the ugly face that was presented to the inhabitants of Egbeko village in Mamfe Manyu division as a result of an alleged separatist attack which left many casualties. Assessment we have just done shows that we have registered about 20 persons who have been killed. So we continue to do the assessment of the case. About 10 houses burned. So the terrorists have burned the houses and injuries were also registered something like 7 persons who are in the hospital. With the population left speechless after the incident, it was happening on a day elites of the division came to celebrate the anniversary of the ruling political party. See young old people wanting to celebrate the day only to be shattered by people who have no soul, shattered by people who have no specific ambition in their life. What would you say the chiefs will say? But it appears they have been taken by surprise. The elites say the attack has come on a wrong day and on an innocent population. This attack has been unleashed on the population. We regret it. Sad day for Mali. Keep on recording sort of things. It's unfortunate. Manfe, we've always decried, is at the border with the sister country, and this sort of people, they attack and run back to the villages that are across the border. It's such a situation to handle. We can only regret the populations that have lost people. I only address the condolences of the head of state. The
The mayor of Mamfe, on a mission out of his town, is saddened about the situation. What a shame. I call on my population to stay on the alert as the Amazonian terrorists are targeting the population. At least 21 people have been declared dead, with several injured, and the perpetrators not caught. It brings to memory the Ngabu Kwakwa and the Mother Francisca International Bilingual High School murder case, which till date haven't seen the accused punished. The brutal killings in Ebekwa village is just one out of the many effects of the Anglophone crisis that the people of those regions keep experiencing till today, and it's still a sad, and it remains a sad situation for the inhabitants of the area. Now we talk something else to say. A man in his 60s, identified as Ebok Emmanuel, has been killed by some individuals in Mahimo village in Ezeka, the Nyongankele division of the Center region. The population of this area say all they want is justice for the old man. Details with Innocence Aze. Ebok Emmanuel, in his 60s, was killed by unknown assailants while on his way back from a meeting in Mahome village in Ezeka, Nyongankele division of the Center region. The meeting register he carried was taken away. A shocking incident to the population. One of our parents had been killed with machetes, having many wounds on the head, on his body, and unfortunately he could not survive. So the area is traumatized. People's behavior have changed. C'est pour la toute première fois depuis notre génération que nous voyons des pareils cas. Traumatized by the heinous crime, the presence of psychologists was imperative. We came to assist the population as we are psychologists and to help them be free of the negative emotions that they have been having. We noticed that there is a positive change because the negative emotions dropped and we saw them more relaxed. During a crisis meeting on Saturday, specialists re-echoed to the population to nurse bravery, denounce criminals, work in collaboration with forces of law and order to prevent a repeat of the crime. We hope peace and serenity will return so that such a crime will not happen again. We rely on administrative authorities, defense and security forces. Nous voulons tous. We want the truth behind the murder of Ebok Emmanuel to be revealed. Let the forces of law and order carry out a thorough investigation to that effect. Oui, pour que la vérité soit manifestée. Psychologists say those still to fully recover from the trauma will be closely followed up till they are all right. The New Deal anniversary of the President of the Republic of Cameroon has been described as a reign of slogans and failed promises at 41 and failed, and considering the many elephant projects scattered around the country. While some of the projects have had exaggerated delays in execution, some simply never been launched years after they were promised. More details with Fomi Amsosanda. Many are those who describe President Paul Biya's 41-year reign as characterized with sloganeering and scars of false promises. One of such unfulfilled promises that has lived throughout his reign is the Limbe Deep Seaport in the southwest region of Cameroon. After he promised to that effect in one of the election campaigns with former Prime Minister Simon Achidiachu, the project commenced but later stopped. Even with the project contract signed in 2013, amidst jubilation from the local inhabitants, this 400 billion francs project remains a promise in Limbe. Another such major project is the National Road Number 11, commonly referred to as the Ring Road in the northwest region of Cameroon. Promised by President Paul Biya in a visit to Bamenda in 1991, the 367-kilometer stretch of road has only seen 60.5 kilometers of its surface tarred. That is the Kumundop stretch of the Ring Road, tarred in 2012. In October this year, installation works began for the tarring of the Kumbunkambe Messages stretch of the Ring Road. Another elephant's project of the New Deal is the Douala-Yaoundé double carriage highway, common as the autoroute in Cameroon, which has ended in the middle of nowhere
in the forests of the Sanaga Maritime Division of the Littoral Region. It took 10 years for phase 1 of the project to get to where it is, and nobody in Cameroon can say with certainty when phase 2 will begin. The same story goes for the Yaoundé-Simalen double carriage highway, and the list continues. In the energy sector, the Benin Awara hydroelectric dam project in the Adama region of Cameroon remains a promise after a difficult realization of the Lompranga and Memvele hydroelectric dam project. In the agricultural sector, the tractor assembling plant in Ebulova in the south region, the cassava transformation plant in the same region, and the modern slaughter complex in Bafang in the west region of Cameroon are some of such elephant projects of the New Deal at 41. There are calls for an anticipated election from the ruling CPDM party. This has raised suspicion from an illegal movement to maintain President Biya's grip on power at all costs. Our reporter Babila Jonathan spoke with some analysts and collected their views in the following report. While some Cameroonians think the President of the Republic should resign for, according to them, failing in his duties to provide solutions to the multiple problems plaguing the country, his followers are asking him to stand for re-election in the upcoming presidential election. Some are calling for anticipated elections. If it's true that His Excellency President Paul Biya wants to precipitate elections, then there must be a very good reason for that to happen. The nation is going through a lot of trouble and a lot of hiccups, and I guess he wants to renew, that presidential seat and a couple of other things to give him and to give the nation the leverage to be able to address some of the problems, especially given that there is it looks like there's a lot of infighting and a lot of fight as far as that presidential seat is concerned. In Cameroon, anticipated presidential election can only take place in case of vacancy at the helm of the state. Any anticipated presidential election becomes unconstitutional. And so at the end of it, I would tell you that the issue of anticipated presidential election is more of a distraction to Cameroonians. It's more of testing the ground to see if Cameroonians will be able to react the way they can react in one way or the other. But I think that it's a game put in place by the powers that be to let people be knocking their heads about anticipated presidential election. And that explains why right-thinking politicians will tell you that any act of anticipated presidential election will equally trigger the suspicion of foul play along the line in that process. The presidential, legislative, and municipal elections are due for 2025. At least 135 people have been united in holy matrimony in a collective marriage organized by the Douala 4 municipality over the weekend. According to him, the initiative is important because a family is the smallest unit in a society and thus contribute to the country's development. Here's the report. It was at Douala 4 Municipal Council that the mayor, Professor Mopimpa Edouard, officiated at least 65 marriages. Et nous savons que ces couples vont vivre des jours heureux. Most of whom have been living in concubinage for several years. And thanks to the collective marriage organized by the mayor, they are today happy married couples. My name was Menangim. Today, my name will become Madame Kelefat. I am so happy. I am happy today. I've been married with my wife for 21 years to 22 years. So we have 5 children. Today is the happiest day for us. We have decided to be forever and ever. I'm happy today because we are getting married. This marriage will go a long way to help us to plan a better future for our children. When you are living as singles, there's no good thing that you can do. The ceremony was officiated by the governor of the Littoral Region, Samuel Jidine Ivaha Dubois, during which he gave a piece of advice to the couples. Getting married today, you should know you will have challenges. There will be sad and happy moments. An initiative which the mayor sees will continue because the family is the smallest unit in the society.
and when united, contributes to the country's development. The mayor also promised that birth certificate will be distributed to at least 300 children in the weeks ahead. And that report brings us to the end of today's edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Thanks so much for watching. We'll leave you in the company of more interesting programs. Christine Babanda, bonjour à vous. Do have a beautiful day, Malaglory, Madame, Monsieur. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous laissons en compagnie de nos programmes les meilleurs.